That is long. I may look young but I am old. So section yetu ya sweets inaitwa Tropolite. Na sitanguzia items zote sababu kuna wengine au kina Puretos na wengine. Na some of the products ni kama vile kununua unga ya jogoo na unga ya eggs na unga ya kafagara, zote utapika ugali. Ni kweli? Kama ni chapati utapika chapati. Na sisi wote tuko kwa hii field, so hatuwezi toa watu kwa market ndio tuuze ile ingine. But I know watu 5, wengine 10 wanunue Puretos, wengine 7 wanunue Zesta. And sisi wote tuko kwa soko. Ni kweli? So it depends on maybe cost, quality, ama ile kitu mnasema mimi nasikianga ugali ya pembe inanipelekanga vizuri. Mwingine atakwambia hapana, mimi hutumia kafagara sababu ako na pride ya kafagara. Mwingine atasema mimi natumianga ndovu. Unaona? Chapati ya eggs hizi fanana na ya ndovu, mtabishana lakini mwishowe kila mtu atakuwa amekula chapati. Ni kweli? So ile kitu unatumianga ni hiyo utatumia. But what I tell people, anticipate to try even what you think is not good for you. Because there is a time labda hiyo kitu mzuri natumianga itakosekana na labda uko na order. Then ile mbaya ndiko kwa soko. Utafanya nini? Gaining experience. Kupata experience hiyo sasa inborn. Ni kutumia hata ile kitu mbaya uitransform ikuwe ifit mahali hapo penye unaona kama haiwezi fit. Ni kuitransform ifit hapo. Even if it means changing a recipe somewhere, ama changing the timing, ama changing the procedure pale ndani, lakini the end product ikuwe hawezi tofautisha na ile umetumia hiyo kitu original. Ni sawa? I hope tunaendanisha. So I'm not a teacher, lakini I teach, I explain to people as if I am teaching. Na at least whatever I'm giving, mi uzama kwa hizo mambo ya makeki. Na ukiweza beba hata kama ni ideas ngapi? 2. Lakini usibebe 100 na ukitoka kwa ile mlango zisahaulike zote. Haitakuwa na haja. Wewe ukisikia kichwa imejaa, kama wewe ni wa 1GB kwa kichwa, beba tu hata kama ni 2. Ungojee next time uongeze zingine ngapi? 2. Utakuwa mwendo wako ni wa polepole, but you are heading somewhere. Kuliko ubebe 50 lakini ufika kwa nyumba zikuchanganye. Sasa hii tulifunzwa aje? Huyu hatukusema hivi, tulisema hivi. Sasa hapo utakuwa umechanganyikiwa na you'll never get out of that. You'll be lost. You'll be hiyo kazi ya keki utakuwa uko lost pale ndani. So wacha nisitumie muda mrefu sana. Sisi tuko na icing sugar. Sijui kama kuna watu wameona hii Tropolite icing sugar. Kuna mtu anaweza kuwa ametumia? How is it? Nataka comment zenu. Mimi sababu mimi ni wa kampuni, siwezi sema kitu ni mzuri. I want you to say it yourselves. Not considering pricing, not considering kama imekufikia hajakufikia. Yeyote mwenye ametumia justify vile iko. Mimi sijakoludi na mtu yote juu. Hakuna mtu najua hapa. Yao ni to me. Mtu najua hapa ni Jenga peke yake. Huyu ndiye tumekuwa na yeye Nairobi for some time. So how is it? Okay, please observe, try it out and see the outcome. I think it's super fine. Ni super fine, iko na minimal corn flour. Ni kidogo sana. Na nimepata maswali wale nimeengage before we could meet. Nikapata watu wanasema icing sugar inashika lumps. Unapata umenunua kama 5 kg, umetumia kilo 1, imebaki kilo 2. The next minute ukitumia imekuwa na iko na lumps ndani. Hiyo factor si ya wenye kuproduce sukari, ni baker's negligence ama kukosa kujua mbinu ya kuistore hiyo sukari. So what you should know is that hii sukari ndio uruhusiwa na KEBS standards. We package na uuze wakupata ile KEBS SM number. Lazima wapime moisture content ndani ya hii sukari. So if the moisture content does not conform with what they are supposed to give, hauwezi ruhusiwa kuiuza. Sababu by the time ifike hapa na ikae kwa duka wiki 2, itakuwa mawe yote kama simiti. So imereduciwa hiyo moisture content ndio iweze kuishi under this condition. So the moment umefungua na umetumia nusu ukabakisha ile nyingine, ukiacha bagi yako umefungua iko open, inaingiza hewa ya kawaida na hewa this air iko na moisture content.
So the moment ime access hiyo sukari, bas lumps lazima zita happen kukua. Na kama unajua vizuri, kama kuna watu wanajua mambo ya idea za mjengo, ukibakisha simiti huo unaifunga kabisa. Juu ukiweka tu hapo wiki 2 3 4 haitakuwa simiti tena, itakuwa mawe. It's the same case happens to this. So make sure whenever you open sukari ama kitu yote, product yote unatumia, just seal it well, make sure it's under the good storage conditions zenye umepewa kwa hiyo product. Hiyo itakuwa na lumps, uende utupe. Jenga kona vichungi, Topserve kona vichungi zile mzuri, zile za tule tushimo tudogo kabisa, tunaita ni 600 microns. Pitisha hiyo sukari na uchukue kijiko upige tu hivi, inapenya mpaka chini. Una aerate hiyo sukari tena na unatoa hizo lumps. Hakuna lumps utatoa utupe. Ukipitisha kwa hiyo kichungi itairudisha back to normal unless uli drop some water into the icing sugar. Sawa? Haya, I hope hapo tuko pamoja. So from there hii na wa introduce tu. Ile mtaonyeshwa ni almost same thing. Ni kama unga ya X na ya pembe. Hii inaitwa neutral glaze. Sijui kama kuna watu hizi zinafanya zile keki. Sasa tunakuja to the modernized cakes. So inaambatana na keki za cream. Keki za cream finishing. Ndio hii unachukua ni kama tu jam. So hakuna tofauti, it's just sweetened, na nyingi inatengenezwa na kitu inaitwa pectin. Pectin ni extract ya apples. So it's something that which is healthy sababu inatoka kwa apples. So hii ukishafanya keki yako umefanya icing ya cream and you need those very nice drips on your cake. Ama unataka total cover yote ikae that glossy. This is what you use. So kuna ile mwenye atakuja next ata demonstrate on it, but watatumia yao. Although if you get it in the Topserve, if you lack the one for the other company, you can buy this and use it. So this is not imported, it's locally assembled. Ni yetu ya Kenya kutoka Jorokaning. So hatuja import, tumeleta hapa. Hii pia tumesiaga hapa. Hatuja import ikiwa icing sugar. It's our product. Then we have aromas. Aromas watu wengi inawachanganya. Na ni sababu mambo ya cake baking imekuwa so advanced nowadays. And I know. Saa hii ukifunga macho hivi na uachie bakers wengine wanafanya vitu, utapata development yamefanya ni kama 100 meters mnakimbia reli. Unasimama kidogo unakuta watu wamefika huko dakika moja. So you need to keep running with them on the ideas they have, and that's why you engage YouTube, una engage Facebook, una engage hizi groups zenye zinahusu makeki na nini na nini, then you gauge yourself umefika wapi, ni kitu gani haujui. Try doing research on that so that you be at par with the rest, ukuwe na the latest designs, models and recipes. So who knows what are aromas? Nataka kuwapeleka class. Najua wengi wenu hata wengine labda wana experience kuniliko, but there are things people wale wako young hawaelewi ni nini. Okay, just because of time, kuna classification ya vitu generally inaitwa flavors. Flavor is a general term. Yote, it's a general term. So in flavors we have classifications. Now the classifications are this way. Tuko na clear flavors. Mnazitanga aje? Zinaitwa essence. So ukienda useme nataka vanilla essence, nataka mint essence, nataka orange essence, utapata hiyo essence inafanana na hii. It's as clear as this. Ni kweli? That is an essence. So whenever you say essence to a professional, haina rangi. Na unaweza tu kuijua by way of kunusa, ama uiweke kwa keki feel the taste. That's when you know this is an orange essence imetumika hapo. So that's how you define essences. Essence is a flavor but it's clear in color. Sawa? Then we go to emulsions. Emulsion ni hii essence imechukuliwa ikawekwa the rhyming color.
So kama nimeshika orange essence na nikuje nichukue orange color nichanganye hapa ndani, it will no longer be an essence, it will be a emulsion. So that is an orange emulsion. Sawa? So to define it, unasema emulsions are colored essences. Ni sawa? Hope we are tunaenda pamoja eh? So from there tuko na kitu inaitangwa aromas. Aromas, they are also flavors, and they are not very far from emulsions. They are also colored. Ni sawa? But what is done to them is that imewekwa ile flavor in a rhyme exactly na that either fruit or chocolate or whatever it is actually. So unapata kama ni ya lemon, ikifunguliwa hivi unuse, utafikiri ni ndimu imefunguliwa hapa. Sasa tofauti yake na emulsion ni kwamba this is almost 100% that real flavor. Kama ni ya maembe, ukifanya keki ya maembe inasikika kweli hiyo ni maembe. Alafu hii you never go wrong. Ukiweka kwa nini yako, kwa mixture yako ya cream, utapata hata ukipitisha iko in excess, hakuna aftertaste kwa pale pale. Reason as to why ni sababu this is ready to eat. It's ready for use kwa raw ingredients kama vile cream, kama vile ice cream, kama vile milkshakes, kama vile fruit smoothies. You can use this one. Iko sawa sana. You can even have a flavored water, but ikiwa sweetened. You can have a flavored water through this. So it is not used for baking. This is not for baking. Hautaweka kwa mix ya keki ndio ubake. It will not give you that because ni dilute. Si concentrated kama zile zingine. Hii it's a bit dilute. So si ya kubake. Lakini ukiweka kwa cream, unataka i-taste mint, i-taste chocolate, i-taste lemon, i-taste mango, i-taste strawberry, this will give you the best. Reason, ukichukua emulsion, uweke kwa hizi kama hizo mnatumianga kwa kubake, uweke ndani ya cream, na in case ipite tu kidogo, that cream will curdle. Ni kweli? Itashikana ama ikuwe stiff, ikuwe yezi operate. So, hii it's so advanced that iko neutralized. Haina acidity. The acidity level have been reduced. So ukichukua hata ya lemon na uweke kwa cream, there is no reaction. Hakuna hiyo reaction ya cream kukuwa stiff. So we have 10 flavors currently. Zile ziko kwa soko. We are still developing more to achieve almost all the flavors. Then from there, tuko na kitu inaitwa chocolate ganache. Na I think if you are bakers, you know what ganache is. Ni kweli? Anybody who doesn't know ganache? Sitaki mtu ana float. Nataka tuende pamoja. At least hiyo siku isiwestike bure. Everybody knows ganache. Kuna watu hawajui ganache ama kuna beginners hapa? Aya, nani anajua anaweza kueleza ganache ni nini? Haya, sawa. Yeah, itatumika kwa chocolate dripping, but you can still use melt chocolate purely and drip with it. Unaweza tumia bado chocolate purely na udrip nayo. So, ganache hii ni kama umepewa shortcut ya kutengeneza ganache, because if you need ganache, you have to take chocolate na cream, uchanganye, then you warm it on bain marie, ile water bath, hot water bath. Inaitwa bain marie, that is a professional term. Ama utumie microwave. Ukisha yeyusha na hiyo cream unaikoroga, that's what we call chocolate ganache. So instead of hiyo procedure yote juu ni very sensitive. That is very sensitive, and that's why naweza sema hivi, kama mmenunua vitabu za baking, vitabu zile za kitchen za kubake, za bakeries, in most cases upate recipe, utakuta recipe imechorwa candle ama jiko pale chini. Na ukipata hiyo candle ama jiko, you will get either 1 or 2 or 3 candles ama tujiko tutatu, kamoja, tuwili, tutatu. Ukipata recipe iko na candle moja ama kajiko kamoja, inamaanisha kwamba hiyo recipe ni simple.
Umeelewa? So hata ukiangalia kitabu hivi ukute iko na candle moja. If you are a good baker, hiyo recipe unaweza itap kwa kuangalia tu peke yake. Ukipata candles mbili kwa recipe upate imechorwa candles mbili ama tujiko tuwili, then it means that hiyo recipe is more advanced. Ni sawa? Ni kama vile keki ya vanilla utaipata na candle moja, lakini ukifika kwa sponge cake uikute iko na candles mbili. It means that hiyo recipe is more sensitive. So you need to be keen with what you are doing with it. Ukitoka kwa hiyo upate candles 3, jua hapa hata kupitisha gram 5 kwa measurement, you are messing the whole thing. So hapo lazima upatie total concentration. Utaenda ufike mpaka candles 4 ama 5. Huko ndi kule unapata zile mavitu kama desserts and all that. So complexity ya recipe kwa vitabu huwa inaonyeshwa na those candles. Unaweza pata dots, unaweza pata candles, unaweza pata hizo vitu tujiko. So hii sasa watu wengi wako na hiyo challenge ya kutengeneza ganache. Juu unaweka kwa microwave inaungua. Unaweka kwa nini kwa maji inapitisha joto, pia ina curdle ama inakatika kabisa. Sasa this is ready made for you to save your time in doing it. Alafu ni kitu imepreserviwa kiasi ya kwamba utachota tu ile kiwango unataka utumie, then you keep the rest until you get the next order. So ukitengeneza ganache ya cream haita survive siku 3, na kama itaenda longest lazima ukuwe na fridge kwa nyumba so that inaweza hata kama ni wiki moja. Ni kweli? So hii itakaa kwa shelf life, haina shida so long as you don't contaminate it. Iko tu sawa. Kazi yako ukiichukua tu ni kuchota ile kiwango unataka, weka kwa ka bowl, wekelea kwa hot water bath, ama kama uko na microwave weka ndani ya microwave, usipitishe 30 seconds. 30 seconds are enough, iyeyuke upate it's running now. Then we cool vizuri, alafu you drip on your cake. Ukitaka kukava yote ni sawa. Itakupea very nice finish, very shiny luster na a very dark appearance. Hiyo ya chocolate ile darkest kabisa. So tunaweza ifungua muicheki tu round. It's the one we'll do our cake with so that you can see it. So you can just take round. Do you have a spoon? Let me have a spoon. Hatujanunua? Okay. Yeah, wanaweza onja because it's something ready to eat. Niangalie hata kama ni kwa hoteli. Just a spoon. Wacha ikuje ndio mkizunguka around, lakini msinimalizie ndio tuweze kutumia kwa keki. So from there tuko na cream Tropolite. This is made in Kenya. It's not imported. This is made in Kenya. Narudia. Hii si ya nje, sio imported, ni ya hapa Kenya. From Nakuru, Jorokani, ama KOL. So the only issue with this cream is one, the storage condition. It is stored frozen. Inauzwa ikiwa frozen. Sababu gani? We don't engage preservatives. We only preserve it by freezing. Umenielewa? And what I know, imepea watu wengi challenge. But the challenge is here. Ukinunua cream zile zingine, you know them in the market, Pristine, Puretos, Biante and the rest. Lazima uweke kwa fridge ndio whip. Ni kweli? Otherwise ukibwip ikiwa hivi inaweza set, lakini ita set to that standard you want. Ni kweli? So lazima hata kama ni kwa shop, hata kama una fridge kwa nyumba, unaenda Topserve unapata wako na fridge, unasema nataka hiyo baridi. Then you rush to your house, unaihwip. Ni kweli? So with mine, the Tropolite, utanunua ikiwa frozen, utatembea hii town vile unataka, like 4 hours, 5 hours, 6 hours, fika kwa nyumba, imetoka ile mawe, you whip your cream, na unatumia. So it's the other way around. Utanunua ikiwa frozen, you will run your errands around, it is still giving you time. So by the time unafika kwa nyumba, ile baridi imetoka na cream yako ni baridi. Hii wanazunguka wakifanya nini, kuonja? Okay, si nilitamani tu watumie kijiko. Sijui kama walinawa mkono, but usikule na kijiko sababu ya wengine. Weka tu kwa mkono yako, ili kule chafu yako. Lakini mtu asinini kidogo tu
Waonje lakini wasinimalizie. Wasinimalizie. Hii ni kama vile ni kama fat imesetiwa. It's set already. So my cream itakupatia hiyo time, hautakimbia juu itatoka ile baridi. Haya, ukinunua ikiwa frozen, ukifika kwa nyumba iko na lifespan ya wiki moja kwa fridge. Bila shida, kama unajua utatumia within a week. Kama ina compartment dogo ya freezer, ingiza hapo. The cream iko na lifespan ya 1 year bila issues. So whenever you whip it, pia ile umebakisha una refrigerate. Kama utumii anytime soon, weka tu kwa freezer. Wakati utahitaji, utaitoa tu alafu utaikoroga kidogo ikishatoka ile baridi na utakuta iko sawa kutumia. Sawa sawa? So hakuna difference ya hii cream na hizi zingine. What I know is that this is 100% non-dairy cream. So hata ukitengeneza keki leo na ukaenda hiyo keki hata siku 3, you won't feel that mala taste. Ile unasikia ni kama ukitumia cream ya maziwa unasikia keki imechange taste. So hata kama ni kwa display ya bakery yako, hiyo keki iko na lifespan hapo ya like 3, 4, 5 days bila issues. Haya, nimepata challenge nyingine because I've been in the field for long. Watu wanasema cream zina crack. Ni kweli? Especially if you have a display, si keki unatengeneza sasa hiyo ya order. Kama ni keki imekaa siku 2, 3 unapata hiyo cream imeanza kuonyesha cracks ndani. Kuna mtu amepata hiyo challenge? So, what I need to say is one thing. Cream zote hu crack. Usidanganywe na mtu. Hakuna cream yenye hai crack. But the crack is as a result of how you have done your cake ndani ya cake. So, vile umehandle keki yako, ndivyo ita result into how soon it will crack. Na kitu moja kubwa ni the dryness of the cake. Kama keki yako ni dry, hiyo keki ni kama sponge. Na sponge ukimwaga maji hapa uwekele sponge inavuta hiyo maji yote inameza. Ni kweli? The same case will apply to a cake. Hii iko na moisture ndani, iko na maji ama whatever maziwa. Halafu umewekelea kwa keki dry, umefanya your lining, umefanya icing yote, halafu ile keki ni dry. Sasa ina act kama sponge. It will pull the liquid content within the cream iingie ndani ya keki iko moisturized, but the cream will be left dry. Now that's how the cracks happen. So the ile moisture content iko ndani ya keki yako ita determine how long the cake will take for you to start seeing the cracks. So if you know how to do an original black forest ama white forest, watu wengi siku hizi naona wanafanya vitu tofauti. In our times when we were in those big hotels, you could not give out a black forest yenye haina syrup ndani. That was in the black forest. But siku hizi naziona even in supermarkets. Unapata mtu amekuandikia black forest lakini ukienda kuonja there is no that syrup ndani yake. The taste of that cake inatokana na that syrup yenye iko ndani, because a sponge cake when it doesn't contain that syrup actually hata itakuchoka. It will take you time to chew that cake ndio umeze. But a real black forest unaweka kwa mdomo inapotea because the sponge has the syrup na iko na cream. Sasa ile tu umeweka kwa mdomo hivi ni kama tu ice cream. Unasikia tu keki hata you don't need to kutafuna, inaisha tu kwa mdomo. So people have come up with different recipes, but hiyo mimi ya kusema black forest na haina syrup ndani, I'm kind of saying no as for me. Sasa kama mimi sasa, because I know what an original black forest is. Haya, nimeona watu wameenda wanatengeneza keki kama za passion na mtu anaita passion forest. Surely kuna kitu my colleague chef mwenye ametoka hapa, kuna kitu amesema kuhusu you can't make a leaf ya blue kwa keki, otherwise kichwa yako si mzuri. Sababu ni wapi uliona majani ya blue? Make things appear real in whatever you are doing, and that artwork will keep you moving na utakuwa relevant to whatever you are doing. You'd rather even kama theme ni ya blue, weka maua ikiwa blue, lakini leave the leaves, wachana nazo, usiweke, weka tu maua peke yake. That is enough. It is enough for that cake. Instead of kuweka majani ya blue, it's not making. In fact, blue iko kwa cakes peke yake in terms of color.
Hakuna chakula inafaa kuwa na rangi ya blue mahali. Na ukitaka kujua ni ukweli, according to principles za upishi, elastoplast ya hizi hoteli kubwa inafaa kuwa na kala ya blue. Ndio in case umejikata na umefunga, hiyo kitu ikapatikana kwa chakula, it is easily visible. Umeelewa? So we say blue is not edible. Sisi ukiwa hot kitchen, blue is not edible. It's only edible in pastry and bakery. Haiko. So hizo ni vitu mnafaa kufikiria. And that's why I'm saying passion is a tendril. Inatamba. And you cannot tell me that you can get a farm with a passion forest. Iko wapi? Otherwise you have not studied about origin of cakes. And even if you are trying to invent your own recipe, try to make it look real. Ni sawa? So if you can't name a passion cake, call it a gâteau. So gâteau ni classification ya hizo sponge cakes. Black forest gâteau, white forest gâteau, passion gâteau, strawberry gâteau. Sasa you leave the forests and you have the real name for that. So hata passion, kuna watu naona wanaandika passion wonder. Passion wonder ni mzuri sababu that thing it wonders. Sio mti imesimama, so haiwezi ikakuwa forest. And those are the things we need to correct so that we be in the field na tunaongea lugha moja. Okay, so cream ndio nitoke hapo. Tuko na ya white na tuko na ya chocolate. So we have two, and we are the only brand with a chocolate cream. Usitafute pristine ya chocolate. Usitafute puretos ya chocolate. It's only Tropolite chocolate whipping cream. There is no other brand with a chocolate whipping cream. Sawa sawa? Haya. Then from there kuna kitu inaitwa premixes za keki. Na ni wangapi wametumia? Cake premix? Nyinyi watu wa from scratch. Okay, hiyo ni mzuri. I hope you have the machines in the houses. Easy mixers. So I would like to advise people, if you want to do cakes from scratch and if you want to perfect your baking or decoration, engage tools and you will never go wrong. Hata kama wewe ni beginner, engage tools. Go to Topserve. There is one thing I do. I'm also a home baker. Nitaonyesha keki kadhaa nimefanya. Whenever you get an order ya keki, hata kama ni ya birthday, make sure you buy just one tool. Hata kama ni ya shilingi 100 ama 50 bob. Invest in that. Ukipata keki ya wedding, tenga hata kama ni 500. Go buy one tool. Ongeza hapo kwa hizo tools zako. Sahi kwangu kwa nyumba, nikitoa tools niko nazo kitchen, sidanganyi, I can sell up to 200,000 bila shida na bila wasiwasi. Naweza toa hivi nifungue duka nazo mara moja. Sababu sijaienda nitoe 50,000 kwa mfuko ninunue hizo vitu Topserve. And I've known Simon since he opened the first stall. Mimi nilikuwa namtumia clients. And I used to buy kanozol kamoja ya 250. Naenda nanunua ka kitu kingine kamoja, nanunua ka molda kamoja, nanunua ka kata ya kuki kamoja. Kila order nikipata na make sure at least nime engage one tool peke yake. And now for those like 15 years, ile vitu niko nao ni mingi sana. Hata zingine situmii. Ni mingi sana mpaka hata zingine zinapotea, unapata hiyo kitu upati. Sasa ile umpata order ina rhyme na hiyo kata, unavuruga bucket zote huko ukitafuta iko wapi. Utapata bucket iko na silicone molders, utapata iko na cookie cutters, utapata ya nozzles, utapata ya hizo silicone molders, kila kitu imewekwa vizuri vile inafaa. Kwangu hizi what do you call them? Hizo vitu za kumold. Hizo zinakaa kama pencils. Sijui nimenunua mara ngapi. Stencils niko naanza karibu 10,000. Juu unapata hii maua, huyu client hataki hiyo, inabidi unende unanunua nyingine. But there is only one. Whenever you get an order, just invest in one tool depending on hiyo order umepata faida kiasi gani. So kama ni 500, wewe jifinye utoe 100. Nunua kanozol, nunua ka piping bag. No, ukipata ya wedding hauna turntable, hii kitu ni mzuri sana. Hii ina perfect kazi yako.
A turntable is very important. Na kama kuna watu wajui, ni wafichulie siri. Mimi present keki zangu za wedding na hii. Zile big tires inapanda juu. Na presenting na hii. Na keki yako ukiweka pale kwa presentation, ukiinguza tu kidogo, hiyo keki inazunguka, inarudi position. Inazunguka tena. Yaani unapea watu ile morale ya kutaka kuangalia hiyo keki sana. So ina improve hata presentation yako. Na hiyo ni poa. So jaribuni juu, ukiniambia utaweka 10,000 ukanunua tools safari moja, hiyo itakuwa ni dream. Itakuwa ni dream. Lakini ukitumia hiyo mbinu, utakuja ushtukia after like 1 year, uone hizo vitu umenunua ni karibu 10,000. You will have invested a lot. Kama uko na future focus ya hii kazi. So, premixes. Premixes ni unga ambayo imechanganywa kila kitu except the liquid contents only. So all the dry ingredients are in this packet. From sukari to raising agents to binding agents to what do you call? Most of them nyingi hazina flavor. The one which has a flavor is a chocolate one. So ni chocolate, ni dark. So watu ushan away from premixes. But there is an essence of using this. Mimi sisemi watu wasitumia recipes from scratch because hii pia inafanya watu, iko na disadvantage kama kila kitu kingine yote. Itafanya mtu akuwe mzembe. Ni kweli. Sababu ukipata hii, ukikoroga, it's just 4 minutes. Keki yako iko kwa moto. Ushamaliza na hiyo story. Na tuseme hii kazi tunaitanga usiku sako. Labda unafanya kazi mchana, alafu baking ni side hustle. Unakuja kufanya baking usiku ukishatoka job. Sasa umechoka, unachanga niko na order lakini sasa nimechoka, nasikia ni kama sitaifanya. Unaanza kudoze kwa kiti. Hii premix ni 5 minutes mixing. Na keki yako iko kwa moto. Alafu unarudi pale kwa kiti, unakaa unaekelea miguu kwa stool. Wewe unangojea keki ive. Alafu decoration unafanya. So ina ease hiyo kazi ya kustrain, especially kama unafanya creaming kwa mkono ama unapata ile kale kama mashine ya nini pia kana take time. Ukinunua hii kama uko na order abrupt na upite Topserve ununue premix, hiyo keki in like 4 minutes itakuwa kwa jiko. Then the next 30 minutes, 35 40 iko nje ina cool. Then wewe usha rest enough sababu au just strain. Unaona? The same case sasa haitakuwa time consuming na haitakula stima yako kama unatumia mixer. Sababu mixer before ufanye creaming ya butter na sukari itachukua muda gani? Ndio ikuwe tayari, alafu uongeze mayai, alafu votishe hizo vitu zingine. So itakupatia all the concentration na you will have to attend to that cake. Itakuweka hapo for that time. Then still power is being consumed. Kama ni energy yako unafanya kwa mkono, it's still being consumed. You are getting exhausted. Ni kweli? So hii imekuja to ease the workload ya baker. And especially if you do hiyo kazi tunaita usiku sako, you do side hustle. Kama mimi sasa niko sahi niko kibarua. Na niko na order za keki, nikitoka hapa siendi kulala. Naenda kufanya. So lazima tu supplement hiyo income. So kama unajua unachokanga ama you don't want to get tired of the recipes from scratch, just buy a premix. It's not that expensive compared to whatever you do. Ukifanya recipe yako yote costing na uangalie pricing ya hii, they are either almost the same ama upate difference ni kama ya kitu 50 shillings 60 bob. But hii haitakula time yako hata kidogo. Haya, the other challenge. Ni wangapi hapa wamewapata order ya eggless cakes? Order ya eggless. Unapata mtu kulangi mayai, hata hataki harufu yake, hataki kusikia kitu imenguza hiyo mayai. So sasa hiyo recipe ya eggless cake, how is it? Hata ukitoboa utengeneze hiyo keki, handling yake ni ngumu sana. Ni nzito. It's really hectic and that is why eggless cakes are expensive kuliko keki zina mayai, and yet nutrition ya mayai ndio kuna high nutrition kuliko yenye haina mayai. But the eggless cakes are expensive. So ndio usipate hiyo stress ya kutafuta hiyo recipe ama kuhandle keki inakatika. We have 100% eggless premix. Hii unachukua tu, unaweka kwa container, instructions zote ziko hapa. The procedure is here. Ile iko na maximum time ya mixing ni 5 minutes only. So ukichukua kama hii hapa nasoma ni an eggless cake mix vanilla.
Na hii ya vanilla unaweza weka any other flavor like orange, like mint, like blueberry, vile unataka. So naona hapa imeandikwa premix kilo moja. Hii nimeshika ni kilo moja. Alafu iko na maji 550 grams. Grams na mls are almost the same. Difference ni kama zero error. So kuna pia oil or melted butter 150 grams. So unaona 150 grams is actually not even half of a quarter. Unaona ile kitu unaongezea hapa ni kidogo sana. Kitu unaongeza hapa mingi ni maji na ni zero cost. So hii ukinunua na najua haijafikisha nini? Haijafikisha 1000. Sijui jenga yako wapi, lakini atawapea pricings sababu yeye ndiye distributor wetu huko. So unapata hii cost na ya kutengeneza keki ya 2 kg. Ukifanya hiyo costing utapata this is cheaper. You will get that this is cheaper. Hii itakupatia keki ya 2.5 kgs ukibake. Si ni kidogo vile unafikiria. Tuko na hiyo ya vanilla. Na pia kama unaweza fanya ya mayai na utaki kuchoka bado iko. Hii unachanganya, unaongeza mayai. Moja, pakiti ya kilo moja inatumia mayai 8 peke yake ndani. Hapa imeandikwa 400 grams. So I assume one egg is 50 grams. That is the average weight of an egg without a shell. Then maji iko 350. Na the funniest thing, hii yenye inatumia mayai haihitaji mafuta. So hauna cost ya mafuta, haihitaji mafuta. Haina mafuta mahali. The rest is the eggless, unapata mafuta ni kidogo sana. So hata mtu mwenye anakula uko na afya. Uko na afya. So that is it. Ziko around 7 to 8 varieties, but you can get them all in Topserve. Mpaka za queen cakes ziko. So hii unga pia haijaimportiwa. I know there are a lot of imports in terms of hizo premixes, but ours fulani ni ya hapa, baking powder ni ya hapa, bicarbonate ni ya hapa, binders ni za hapa, kila kitu imefanyiwa Kenya hapa. So we are the ones who purely mix this. And that is why utapata hii ukichanganya utoe keki, it's a bit heavier than ile imported. Sababu unga ya nje ni light. Ngano ya nje kama Egypt, Jordan, it's a bit light. Si kama ya huku kwetu, ngano ya kwetu ya huku Afrika ni nini? Ni nzito kidogo. So unapata hii it's a bit heavier, but I know most Kenyans wanapenda hiyo keki ni kama iko na kauzito kidogo yenye anaweza akatafuna afikirie hiyo, asikie utamu ikiteremka tu. Okay, I think I'm through with that except for this. So it's like we are running out of stock because of the imports and the costs. Hizo shipping costs. So nani amekutana na 2M chocolate? 2M chocolate? Okay, this is one of the best chocolates. Sisemi sababu ninauza. Hapana. Nimeenda Kisumu, nimekaa 2 months. Nimeishi na hii chocolate kwa buti ya gari. Sijaipata imemelt. And those who have visited Kisumu know the temperatures there. Haya, ukienda Mombasa nimekuwa Nyali for like 3 days kwa ile Sweet Tooth Festival. Nimekaa na hiyo chocolate haijanisumbua. But those who were coming to do their demos over there na wako na some chocolates. Sitataja jina juu sitaki kuharibia mtu nini kazi. Hiyo unapata hiyo chocolate imemelt, imeshikika hii karatasi, hata zingine you can't grate. Inakataa sababu already ni soft kabisa. So hii ina survive in all conditions. Na ni ile chocolate utapata hata ukigrate haistick kwa mkono, haikuchafui kwa mkono. So you also have a check on it. Tutafungua alafu tuone vile iko. So mimi nimemaliza. Siku bake cake. I'd rather be transparent. So ni ya Puretos Kenya and this is a premix now which we say it's imported. True or false? You are assembling here now. That is good. So kuna Puretos pia. I think they'll come in na washukuru wamenisaidia na hii ndio tuone vile tunaweza whip cream alafu tufanye just one cake for chocolate and then see how the ganache works. Sawa? So I'll not take much of your time. Ningependa kuuliza mko na maswali? Sababu tulisema tuna engage through questions before I do the cake. Kuna maswali? Mtu ulize, feel free, hata kama ni kitu sijafunza, feel free, ask. Oh, thank you. Uliza tu, feel free.
Unauliza mambo ya aroma? Okay, hii ni it's just drops. Vile tunatumia flavor zile zingine. So long as unaitumia not for baking. Si eti haiwezi tumika kwa baking. Inaweza ikatumika but you use in plenty. So itakuwaste. Umeelewa? Because it's dilute, ukiweka kwa keki si kama vile unaweza tumia ya Pradip, unaweka drops na inashika. Hii you'll have to use in plenty. That is why nimesema it's made specifically for finishing ya cakes. Like for example, I will do something. Kuna tutanunua plate. Tufanya aje? I just do some, nishikie hapa. Hiyo kijiko niko nayo hapa moja. So hii kama unaweza koroga ina soften. The more unakoroga ina soften na inakuwa dripping. Then unaona nimekoroga kidogo. So ukikoroga ina drip kama asali vizuri. Then kama unataka kuitumia kwa keki, it's called neutral because it has no flavor at all. Ni sweet tu kama jam. Lakini haina vile ati plum jam, strawberry jam ama haina flavor yoyote. It's just sweet. So wewe ndio unaipatia flavor yenye unataka. Like now nimekuwa na hiyo and then I pick one of these aromas. Ni gani mzuri hapa naweza tumia? This is blueberry. This is mint. Let me just see what I can use for you to see well. This is lemon. So I'll put my drop of lemon. Halafu nitakoroga. Nisaidia nini? I just want you to take this round. Kama uwe kuna ni watu wa sweet tooth unaweza lamba. Usikie vile iko. I just want you to feel the smell and tell me if that's not real whatever it is. Sitaki kuambia, you will say it yourselves. So sitaki ku demonstrate on that. Now tulikuwa wapi? Kwa maswali. Anybody else? Sitaki kufungia mtu nje. Ndio niende kwa decoration. Yes? Nisaidie. Hii whipping cream. Tuambie unaweza nunua kwa frozen. Naenda nayo nyumbani. Yeah. And then unagawa kama utaki kutumia yote. Unagawa. Na ukishaingia kwa freezer. Okay. Ukishaiweka pake kwa keki. Keki inaweza kaa nje freezer. Okay, na jua hiyo swali hamjasikia. Anauliza hii cream tunauza ikiwa frozen. Ukifika nayo kwa nyumba unaweza gawa nusu, ukawhip nusu na ukaweka ile nyingine. Haya pia ukiwhip na umetengeza keki yako inaweza kaa muda gani ikiwa nje ya fridge. Ni sawa, tumeelewana? So, one thing I'm saying, I'm speaking generally on all creams. Hii cream iko na binders ndani. Iko na vitu kadhaa na humectants na hizo vitu zingine. But once iko kwa shelf, especially zile ziko kwa shelf, ziko kwa freezer, utapata hiyo cream imesettle. Na ikisettle utapata zile ingredients main zote zimeenda pale chini. Kama vile ukichukua juice ya passion na ukiweka kwa meza utapata iko na maji clear, within time utapata concentration iko pale chini. So you'll have to stir it ndio ichanganyikane uweze kukunywa. The same thing happens to these creams. Hii ni frozen na inafriziwa immediately after production. So inaweza kuwa haina hiyo issue unless umeweka nje kama hii yangu sasa nimeweka nje sana, nikienda ku refreeze tena inaweza kuwa imesettle. Lakini cream zote juu ya shelving na kukaa still mahali zimesimama hivi, unapata hizo ingredients zina separate. Some of them ziko bottom, zingine ziko katikati, juu ni maji hivyo. And that is why unapata complaints hata kwa Facebook kwamba ati nilinunua cream ya brand fulani nikagawa kidogo ama nikawhip ikakataa kuset. Now, how will it set when umegawa hii ya juu and yet the other ingredients are at the bottom? Umeelewa?
It doesn't matter. It's not pure Tropolite. It's generally on all creams. So what you need to do, if you know that you are not whipping this whole packet, make sure you shake it upright, horizontally, upside down. Make sure you shake it completely and be sure that all the ingredients are mixed. Then gawa whatever you want. Umenielewa? The best advice is to whip the whole cream. Gawa ile unatumia, pack the rest kama vile kwa mkebe ya ice cream. Najua hizo mikebe mko nazo kwa nyumba. Weka vizuri, gonga hivi i-stack kabisa ndani ya mkebe, usipate air spaces. Gonga kabisa iingie vizuri. Then funika, seal it. Kama una kifuniko tumia cling film. Funga kabisa. Weka kwa fridge kama unatumia within that week. If you want to use it next month, weka kwa freezer. Wacha ikae hapo. Siku unataka kutumia itoe kwa freezer like 1 hour before. Itatoka hiyo baridi vizuri na utaikoroga tu kidogo na wire whisk. Cream yako utumie ikiwa fresh vizuri sana bila shida. That applies on all creams. Sio Tropolite. It's just an advice out of an experienced person. Sawa? Haya, wewe hapo umesaidika. Okay. Haya, hii yetu ukigawa nusu, make sure you refreeze the rest. Sawa sawa? Kama hautumii anytime soon, kama unatumia within a week, weka kwa fridge. Kama unatumia next month, weka kwa freezer. But utakuwa na a lot of items. Ifanye ice cream, weka kwa mkebe vizuri, ingiza kwa freezer ama weke kwa fridge. Next time hata ukitaka kuitumia, hautahitaji hiyo machine ya kuwhip tena. You just remove it, tumia wire whisk kidogo, alafu apply your cream. Utakuwa sawa, you'll be good to go. Haya, hii ni flexible. Unaweza ukitaka a glossy cake yenye ina shine, tumia glaze. Chota kama tablespoon 2 after whipping, weka ndani alafu ikoroge kidogo ichanganyikane. That appearance will be glossy. Alafu hii vile mmeambiwa ukitumia powder color. Kama unatumia powder color kwa cream yako, chota hii tablespoon 1, weka hiyo powder color yako, koroga pamoja. Ipatie muda wa kudissolve vizuri. Then from there toa weka kwa ndani ya cream, alafu koroga. Itashika hiyo rangi bila stress. The other way unaweza weka hiyo rangi kwa cream, whipped cream. Ni kuchota hiyo cream kidogo kwa kabol, weka hiyo rangi ndani ya hiyo, koroga. Halafu kisha koroga, weka kwa either water bath ama kwa microwave. Seconds kidogo sana, like 5 seconds to 10 seconds. Then itoe. Sasa ikoroge cool, alafu ongeza kwa cream yako. Itashika hiyo rangi vizuri sana. Sawa sawa? That was by the way, ilikuwa kwa njia tu. Yes sir. Unasema ikibaki wanaweza stop. Yes. Okay, that is why nasema kama hauna kifuniko, make sure umeseal na cling film. Ukikosa kuweka kwa airtight container, the cream will skin on top. Kwa hiyo lining ya juu. So utapata challenge ya kuifanya nini? Ya kuanza kuskim uto ile ya juu yenye imekauka. So ukisubject to exposure, it will start drying from top. That is why if you have to store, make sure mkebe yako iko na tight lid on top. Ufinye hiyo lid vizuri, alafu weka. Unaweza pia tumia polythene bag. Although najua ni illegal, lakini watu wanatumianga, nazionanga tu kwa hizi chochoro. Unajaza ndani vizuri, finya, alafu funga tight. Isikuwa na hewa ndani, alafu ingiza kwa freezer. Itakuwa mawe. Wacha ika hapo. Siku ile unatumia, unatoa tu. Inathoa vizuri, alafu unaikamua tu kwa karatasi yako. Then unaikoroga. Alafu unatumia cream yako. Sawa sawa? Yeah, so let's be professional. Any other question? Nataka tuende haraka sababu ya timing. Lakini sitaki kufungia mtu yote. Feel free to engage. Mambo na bei, Sharon. Bei ya cream ngapi? White chocolate at 410 and the dark at 400. The aroma 100 grams at 130. The glaze at 250. The glaze is at 250 and also ganache at 250. Do you have? 640. Yeah. Oh, the premix eh? Yeah. Nilikuwa nimewambia 1000 huko hapo karibu. So it's 640. Alafu kitu naongeza ni nini hapa? Mafuta ya 150. In fact ile iko na highest ni hiyo. Hapana, ni muffins ya chocolate iko na mafuta ya 265 grams. Na inakupa 36 muffins.
moja. Pakiti moja ya kilo moja inakupea 36 muffins. So ni kitu nimefanya practically, nimeenda mpaka demos kwa supermarkets. It's only that hatuna oven hapa, tungefanya practical. But if God willing some day to come, tutafanya hizo nini sasa, hizo vitu practically vizuri sana. We'll call you and you'll come and then we do things practically. But try it out. Try it out and see. If you want to disapprove me, nitaacha namba yangu ya simu. Nipigie uniambie ulinidanganya. Mimi ni mtu ya kanisa. Yes. Okay, bwana chef, nilikuwa nauliza kwamba kwa hiyo nini hiyo mafuta umesema sijui ni 150 imeandikwa hapo juu ama itakuwa lazima mwenye anapigia akupigie simu ndio confirm kujua kama Okay. Wacha nipeane hizo unga ziende round mzione. The recipe is there, the procedure is there. Zote ziko pale ndani. So you can check on it. See, chukua moja nipeane vingine pande izunguke tu. Alafu you see and witness to it. Our flour comes from X Unga Limited. Ndio tunanunua kwao, then we come dry it. Tunaongeza hizo other ingredients, the humectants, raising agents, the binders. Alafu tunaipackage tena sasa for you. Mpaka sukari tunaweka ndani. So kuna za chocolate unaweza play around, especially the na easy premixes, we call them premium premixes. Premium premixes. Inaweza cheza between a sponge and a normal cake. So you can do a vanilla cake and the same cake unaweza itumia kwa White Forest. I don't know if you understand me. Mnanielewa? Reason ndio mngefaa kuniuliza, because a vanilla cake na sponge cake ya vanilla ni tofauti, unless you do not know about the recipes. So what is there is one thing. If you take a vanilla cake ya kawaida na uiweke syrup, that cake will mash. Ni kweli? Sababu haina structure ya kuhold syrups. Umeelewa? Lakini a sponge cake ukiweka syrup ina hold. Although kuna ile capacity ya hiyo syrup yenye unaweka. So unapata hii premix unaweza ikula kama keki dry, unaweza ikula ikiwa na cream, unaweza pia ukaekelea fondant ikiwa ni keki soft vizuri, na bado ukitumia kama sponge ina hold hiyo syrup, iko na structure ya kuhold that syrup. So that is the difference. That is why it is a premium premix. The chocolate one unaweza fanya chocolate fudge cake, unaweza ukafanya chocolate cake, unaweza ukafanya chocolate sponge, ni that flexible. So it's a light cake but iko between sponges and block cakes. Sawa sawa? I hope you understand that. Sasa hii nimebaki na kuwhip tu cream. Maji kwa pande gani huko? Maji. I need to rinse this. Luisa, please. Hi. Tukingojea irinsiwe, because of the cost high, we are really voting for these creams. Ukiangalia sasa hivi Christine tunauza pesa ngapi? 500. This is a Kenyan locally made. So by locally, we also supporting local products. And we actually getting good results. What we are trying to replicate as we in competition is selling quick pack granules, but when the data watapata small savings, we also let them know about it. So we are starting to stock this whipping cream. So you guys can be able to take advantage of it and whether to experience it. Good thing, they're at least 100 shillings cheaper than the rest of the cream. Okay. Oh, Mike. So. Yes. What is the big difference in both cake creams? You need the eggless one? I'm not getting you clear. Kindly raise up your voice a bit. Quick question. Yeah. You have two premixes, right? Two? Cake premix, Uh-huh. right? Yeah. Your second one is an eggless one, Mm-hmm. and the other one is An egg one. yes. Yeah. But even the store-bought cake premixes, you either have to add
your eggs to eat. So what makes the eggless one yours so special? You don't have to add eggs. What is the binding agent in it? Yes. I won't expose the ingredients within that because that is the work of the factory. I'm only on the field. No, not a matter of kama ningekuwa na recipe nitawapa. And by the way nitawapea recipe ya mnajua cake gel? Do you know what is a cake gel? Yes. I'm a baking gel. Simpler language. Which one do you use? Huh? You have used mine. How is it? You can tell the people. Tell the bakers. Sorry. Tell the bakers. Nani atatumia cake gel or somebody ajajua cake gel? Niliwaambia lazima mkue at par with what is modern. Ndio mkue mko at par with technology na vitu zenye zina simplify kazi yenu. Hiyo ya baking. So that unapata unaweza bake keki and you can still do a side hustle. Ama ufanye kazi main na ufanye keki kwa side hustle bila kuchoka. Umenielewa? So there's something we call baking gel ama cake gel. Na watu watofautishe katikati ya cake gel na glaze. Glaze is for finishing. Ile nimewaonyesha pale. Cake gel ni ya baking. Sawa sawa? Mnanielewa? Yes. Sawa, nilikuwa nayo lakini imevunjikia kwa gari. Hizi zigzag za huku kwa mlima. Iligongwa na tairi ya spare part ya gari kanini ika So yes? Okay, ndio nilikuwa nataka kuja hapo. Sorry Jenga, itabidi tu nieleze sababu nauza. Nimesikia kuna client wako anatumia tayari. So cake gel is an ingredient. Unafaa ku-add kwa your ingredients, kwa your recipe ile ya kubake. You add it as an ingredient. So cake gel iko na vitu tunaitanga, what do you call them? Iko na hiyo humectants, iko na leavening structure. Yes, iko na emulsifiers. Ndio hizo sasa iko na those ingredients. But it's not chemically produced. Those are just fats. Na kitu tunaitanga kina hizi tylose powder and other things. So whenever you engage it in you include it in your recipe, ina improve structure ya keki. You find that hiyo keki ni light vizuri, iko na even spread ya ile porosity, ile tushimoshimo unapata, tuko na some sort of uniformity. Kama umeweka kwa sponge, you get the best sponge. Inafanana na kama ile ya premix. So that is the work. It also increases the volume of your cake. But siri ni moja. Hiyo si ya kuchota na macho. Iko na hesabu. Iko na hesabu. You only use a maximum of 3%. 3%. So unaandika recipe yako yote. Sukari grams kiasi fulani. Give me a recipe ya 1 kg ama 2 kg ama tuseme ya unga 1 kg. Ya unga ya 1 kg, si keki 1 kg. Recipe ya unga ya 1 kg. 1 kg inahitaji kroma kiasi gani? Ama margarine unataka ngapi? General tu sema kitu. 400, 500, 350, whatever you use. Kila mtu akona recipe yake. Then weka sukari. Sukari ni ngapi? Patia sasa. I'm trying to tell you to add the totals now downwards. Weka mayai. Mayai moja ni 50 grams, uko na mayai 10. So hiyo ni 500 grams. Umeweka pale chini. Unaona? Then hiyo total ya hiyo ingredient yote, flour plus margarine plus sugar plus milk plus the eggs, total pale chini yote inakuja ngapi? Something like 2000 grams. Hiyo ni tunaitanga total drop weight. Keki ikiwa ijaingia kwa moto. That one we call it total drop weight. Sawa sawa? Sasa the total ingredients ikiwa mixed yote tunaitanga total drop weight. Kama ni 2000 na unataka kutumia cake gel kwa hiyo 2000, you do 3/100 times 2000. Now what you get is what you measure the gel. Msichanganyikiwe, nataka tuende pole pole. Mmeshika? Ama ufanye hivi, useme 3 times 2000/100. Then what you get, umepata ngapi? Kama hii umefanya kama practical. Hii vitu nasemanga mtu aandike na lugha yake. Hata unaweza chora boxes lakini ukiangalia kitabu unaweza ona I know what I am doing. Juu wewe unaweza soma language yako. Sawa?
Ukiona Kimeru inakuelea zaidi, andika na hiyo Kimeru. Usiandike na Kizungu yangu. Andika na ile lugha inakuelea. You can even put dots, but you know this dot means 100. This dot means 1. Unaona? That is the language I encourage people to do. So that kitabu yako hata mtu mwingine akija kwa bakery yako anataka kuiba recipe, ataona hiyo lugha hawezani nayo. Sasa wewe ndio unajua chenye umeandika pale. Sawa sawa? Unless sasa akuulize na hapo umeandika nini? Kama uko na roho ya utu ya kumsaidia utamsaidia. Kama unataka alipe bado atalipa sababu haiwezi kuisoma, hawezi akaisoma. Sawa sawa? So hiyo sasa ndio 3% ya cake gel. Na cake gel ukipima inaingilia kwa keki wakati unaweka liquid content. And if you are not using a liquid content inamaanisha either maji ama maziwa ama caramel ama black treacle ama molasses, whatever you're using as a liquid content in your cake. So at that stage unaekea hiyo gel umepima, unaikoroga ndani ya hiyo liquid mixture, alafu unaweka ndani ya mixture. You can also add it when you are creaming your cake. Weka pale ndani, cream it together nayo, so that wakati utakuja kuweka mayai itafura. You can also put it in your eggs, ndio kuja kuweka ndani ya mixture. Sawa sawa? If you are doing sponges, still add it when you are whipping your eggs and sugar. Sawa sawa? Haya, napeana tu recipe moja ya sponge cake. Go buy the cake gel, try it out. Sawa sawa? Na hiyo usitafute kwa YouTube, usitafute kwa Google, usitafute mahali popote. It is my personal recipe. I'm that generous. Sawa sawa? Whoever will fail, I'll give out my number. Call me, I'll instruct you to the end. Sawa sawa? So nataka uniandikie hapo. Itabidi nigaidiwe na kitabu sababu ni recipe a bit tricky. Sina kalamu, nisaidia kalamu. Ndio hii hapa. Thank you. Niandikie sukari 400 grams Halafu niandikie mayai pieces 10. Unaweza kama unapenda mayai unaweza ka 12 kitaka. Halafu nataka uruke space ya line moja. Hapo chini niandikie cake gel ama baking gel. Umeandika? Haya, weka 40 grams. Hapana, cake gel ni 20 grams, not 40, 20 grams. Mark that, I will confirm pending. Wacha nitaangalia recipe kwa nini. Hiyo sikumbuki vizuri. Haya, maji ni 125, not ml. Pima na grams bado. Water 125 grams. Then nataka uruke line nyingine moja. Hapo chini niandikie flour, all purpose flour. Flour ile ya kawaida tu. Umeandika? Haya, niwekee hapo 400 grams. Halafu baking powder. Baking powder inakuja ni 37 grams. Let me confirm this from my notebook, from the phone. Simu yangu iko wapi? Let's see if I've got it here. Haya, angalia, confirm hizi vitu Mayai ni 12 pieces ama 10 can do also. Sawa sawa? Haya, sukari ni 300, not 400. 300, sorry. 300 grams. Yes, sugar, normal sugar. Ama kama uko na caster sugar pia unaweza tumia, but that is expensive. So use normal sugar. Ile sukari ya chai tu. Then umeruka line moja, ukaweka maji 125. Then baking gel inakuja ni 40. I was correct. 40 grams. Baking gel 40 grams.
alafu unga 400, iko hivyo. Then baking powder 40 grams. Is it that way? 37 ni sawa. Hiyo difference ya 3 grams haina issues, but make it 40 to get a round figure. Sawa sawa. Now with this, unaona vile nime classify hivyo. Hii ni kitu nimefanya research, nimefail, nikatupa, nikatengeneza tena, nikatupa, nikafanya tena mpaka nika get the original recipe. Na sijai cram, haijaingia kwa psychology bado. So it's tried and tested. Sawa sawa. It's a sponge, it's an advanced sponge, but this is simpler than the normal sponge ile ya unga, sukari na mayai. Sawa sawa. This will give you a better quality, especially if you have a machine. Hiyo ya either hand mixer ama the tabletop mixer ama ile nyingine ya nini, stand mixer. So unachanganya mayai na sukari. Sawa sawa. Ukishaweka kwa machine mayai na sukari, unafuatisha maji na gel. Hapo tu. Hapo. Then unarudi unachanganya unga yako na baking powder. Pardon? Sorry, you are waiting. Hii ni kitu ya kubeba tu. Hata naongopa kusema mix all the ingredients. Naongopa tu kusema mix all the ingredients. What is there is changanya sukari na mayai. Sawa sawa. Kuchanganya na maanisha umeweka mayai na umeweka sukari, and sometimes sukari ni heavier than mayai, so utapata imeenda bottom. Ikoroge hivi kidogo. Si ile ati ukoroge mpaka ianze kuflava ama ni hapana. Either ikuwe ni mkono, ikuwe ni mwiko, ikuwe ni nini pale umeweka. Koroga kwanza hiyo sukari ichanganyikane na mayai. Then from there ongeza hiyo gel. Gel utaichukua ni sticky. So the reason is why imewekwa na maji, utapima maji kwanza kwa scale yako. Then hiyo maji you tear the weight ikuje 0. Hiyo maji ikiwa pale. Ikija 0, chota cake gel yako, weka hapo katikati ya maji. Juu the moment itashika kwa wall ya container yote unatumia, you mess up with the recipe. Unakumbuka ni 3%. So ni kitu kidogo sana. Now once you mess up with like 2-3 grams, you are messing up with the recipe. Ni kweli? Tunaelewana? Because it's a very small ingredient, but iko na very big impact kwa hiyo keki yako. So ipimie hapo ndani ya hiyo maji umepima. Tear the weight of the scale, alafu weka gel yako hapo ndani. Then ichukue sasa, unaweza ikoroga ichanganyikane na maji ukitaka. Kama utaki, chukua weka kwa mixture ya mayai na sukari hapo ndani. Alafu isitae tu kidogo tena, ikoroge tu kidogo ichanganyikane. Isikuwe imeseparate maji na mayai. Ipige tu kidogo ichanganyikane. Then from there chukua unga na baking powder, zichanganye kando, pitisha kwa kichungi ukitaka, especially kama unga yako ni ile ya gunia, lakini ya packet ni super refined, unless imewekwa mahali kuna some sort of baridi. Juu hata hiyo sina bia vingi nikaa inashika lumps. So it's advisable upitishe kwa kichungi. Ukishachanganya hiyo baking powder na unga, then weka kwa hiyo mixture. Halafu sasa chukua hand mixer yako, chapa. Kama uko na tabletop mixer, chapa na high speed. You will have a sponge direct. Si ile ya kuchanganya mayai na sukari kando, unahuip mpaka ikuwe flappy, then unachukua unga unaanza kufold in pole ati unaongopa itaanguka. Hii haitaanguka. Chapa yote safari moja kama imechanganyikana. It will rise up to 3 times volume depending on the speed yenye unatumia. So haina minutes. Umenielewa? Yes, inafura. Hata unaona ina behave different. Ina behave kama hizo premixes vile zinakaa. So utaona hata inaanza kufuria hapo, unapata hiyo volume inaongezeka, then ukibake unatoa sponge. Na hiyo sponge is very moisturized kiasi ya kwamba hata unaweza ikula ikiwa dry. It's a very light cake, very nice. Na hiyo recipe ni kubwa. Sababu nimewapea ikiwa half. It's a half recipe. So ikiwa whole recipe hiyo ni times 2, inakupea sponge za 2 kg, size ya 2 kg, inakupea sponge ngapi? 4 na kamoja kadogo. So it's a big recipe. Sawa sawa? Sasa hiyo nimetupatia. Hiyo si 1 kg cake. Hiyo recipe itakupatia keki mbili za 2 kg na almost kamoja ya nini ya kitu kama half hivi. Sponge. Yes, iko na keki kubwa. Hiyo huwezi fanya sponge bila machine unless you have power like me. Mimi naweza fanya sponge kwa mkono because nimezoea na niko na that stamina. Lakini wewe sasa kuichapa wire whisk, utaweza kufanya mayai kwa fluffy?
ikuwe kama cream ifure. Sasa hiyo power, that is why I'm advising people to invest in machines. Try zile keki unapata za vanilla una cream na mkono leo, kesho kutwa, hata heri uende Topserve waambie nitakuwa nikilipa hii pole pole. Machine ya hand mixer hiyo ya kushika na mkono, it's around 25 to 3000 shillings. Ni kweli? So you can still afford it. Depends on vile unafikiria. Once umepata tu keki ya birthday, usikule faida yote. Invest in that and you'll get better and quality cakes. Uta improve quality yako mpaka ushangae. Juu keki umekoroga na mkono na ile imetumia machine ziko na difference kubwa sana. And whenever you engage a machine, even the volume of the cake changes. The texture changes, even the taste changes. Kama hamjajua. Hizo vitu zote just try and review and then you will see. Sawa sawa? Yes please. Kuna ingine hapa? Si 2 kg, iko na keki mbili za 2 kg na ingine kadogo. Iko na keki mbili za 2 kg na ingine kadogo. Pardon? Keki. Ni 4.5. Ni 4.5. Otherwise kama uko na hiyo mkebe, it's different. Yeah. Okay, there is someone mwenye anasema labda alitaka tu kutengeneza keki ya 1 kg, lakini sasa umetupatia recipe yenye kutengeneza keki ya 4 kg, tuseme around 5 kg. Okay, if you want a smaller measurement, make sure your calculations are well done. So hiyo yangu divide by 2. So ukimultiply by 2 you'll get my original recipe. Ile iko hapa because I do bulk production. Umenielewa? So nimepeana recipe ikiwa half recipe. Kama unga ilikuwa 800, nimewapea 400. Umeelewa? Na mimi I don't trick people. Go try it out and if you follow my instructions, you'll get a sponge. What you do, make sure ikikaa kwa oven hujafungua juu unajua story ya sponge cakes zinaanguka. So baking time at least ipatie a minimum of 40 minutes kwa oven. Although timing ya oven inategemea na height ya cake. The amount ile volume ya umeweka ndani ya mkebe and how you want it to raise, that matters a lot. So ile timing, keki iko na 1 inch itachukua less than even 25 minutes itakuwa nje. Ni kweli? Lakini keki una raise mpaka to 3 inch utapata hiyo inachukua muda mrefu like an hour or so. Unaona? That is why we advise people kutumia mikebe mingi. Kama uko na oven kubwa, toa keki, do your layering. Sababu the shorter time inachukua kwa oven, the better the quality. Hata hiyo size ya keki kupanda juu. If you engage a keki upate keki kubwa sana, utapata hiyo moisture content haishi vizuri vile inafaa. Na utapata hiyo keki before iive, hata huku mwisho kwa edges inaanza kukauka. Ni kweli? So you just do small amount, erase, short time in the oven, ichukue power kidogo and then you sandwich your cakes. Unapata the height you want. Aya, chef, I think masaa imesonga. Tutaorganize siku akuje aongee. So what we'll do for the interest of time, chef, organize training huku. Share your number. Sawa. Yeah, okay. But then we'll pick those 2 questions. Alafu tuende. Kuna question ya mom na agenda. Kwa hiyo ya baking powder, I prefer to use hii unga inaitwa self-raising. Will I still use the baking powder? Not really, but I don't advise people to use the self-raising flour because different recipes have different measurements of the raising agents. If you do vegetable cakes like carrot cake, banana cake and all that, you'll be forced to use a stronger raising agent like bicarbonate. Unaona? So if you are using the self-raising flour, how will you engage the bicarbonate? So if you train yourself using the all-purpose flour, you'll be best fitted. Hii ni sponge. Haiwezi tumia mkono. This timing ya naulizwa swali ya baking temperature. Sorry for the time, Mr. Jenga. Sasa itabidi mchukue namba yangu. Even if you need me out of Joro canning, you can organize yourselves. I have heard that you have a WhatsApp group. Then you can engage me a whole day. Mtoe tu kitu kidogo nipate transport ya kufika hapa. I'll be here. Nitakuja usiku nilale hapa.
then we be here tukue pamoja na tukue na hizo exposure ya whole workshop. Oven iko nini kila kitu yote. Then we do things from scratch mpaka mwisho. And somebody will learn something. Sawa sawa. Because of time. So kuna kitu naulizwa inaitwa baking temperature kwa oven. Which is standard baking temperature? Standard baking temperature ni ngapi? Okay. The best baker, kila recipe iko na temperatures zake, but the normal baking temperature should not go beyond 180 degrees. That is the highest. Mtu unless oven yako iko na shida. You should know that. Na nunueni hizo thermometers za kuingiza ndani ya oven. Hizo wako nazo. Try to engage those things. Ukipata kaoda safe kitu, nunua hiyo kitu. Sababu hii ya oven inaweza kuwa iko na errors. Lakini ile utanunua utaingiza hapo ndani ya oven, utakuwa ukisoma tu, unaangalia ni ngapi. So I usually bake fruit cakes at 150 degrees for a longer period of time. Juu ya uzito. Vanilla cakes and the rest nafanya na 160, 170. I don't even use 180 at all. But that depends on your oven. Sawa sawa. Once we meet nitaongea mambo mengi sana kuhusu hiyo oven na mambo ya hiyo baking. So my cake hii inafanya tu kawaida. So wanaweza wakaendelea kueleza mimi nikifanya hii. I'll whip the cream, mtaionja. Whipping hii cream ni sawa na zile zingine, hakuna difference. Sawa sawa. Nita whip, nipeane round, muonje pia. Chocolate ganache iko aje? So you can engage Mr. Jenga and Topserve for the purchase. Mmesikia bei hata si mbaya. So thank you very much. Oh yeah, they have it. They have it. So you can check, you can copy it. Feel free to call hata kama ni usiku mimi uchukua nini. I met a lot of people. If you have heard of Aminat Bakers in Coast, she is 22 years lakini sasa kuna shule kubwa sana. Na tulianza tu kimchezo. So you just get serious with what you are doing. Thank you very much. Thank you for your time. Msiulize hapa ama msiangalie hapa. It's here. Okay, 0710 sawa, umeandika hiyo? 186 598 0710 186 598. Sawa. Yeah. Naitwa Benson Kilonzo kutoka Machakos. Sawa. Na si watermelon. si watermelon. Kilonzo si Kalonzo. Sawa. Haya. If you visit the YouTube channel ya Topserve, try to visit it. You'll find most of my videos concerning these things. Na nimeeleza a lot of things even in baking. Vitu hata ziko out of our products. So visit the YouTube channel ile ya Topserve. You will get a lot of my videos there. Na Steve from Puretos. There are a lot of there. You can learn a lot of things. Whatever you don't understand, feel free to call. Sawa sawa? Yes. Okay. If you want to visit my Facebook page, YouTube channel yangu sijaweka kitu yote. I'm very busy. Nataka mtu wa kuimanage. So niko na page ya Facebook yenye ni poorly managed. Inaitwa Bradley's Exotica. Bradley, jina Bradley, B-R-A-D-L-E-Y-S. B-R-A-D-L-E-Y-S. Then space Exotica. E-X-O-T-I-C-A. From the word exotic. This is only what you use. You don't add anything else. Nothing else. Only what is hizo uko na keki tayari. Uko na keki. So you see the costing, it's low. If 1 kg packet ina make keki na kilo ngapi? 2.5. Yes, 2.5. Ukigawanya katikati unaweza toa 1.5 vizuri sana bila shida. Okay? Sawa, na uzuri wa hii hata unaweza koroga na mkono bado. Si lazima utumie machine. Hii unaweza koroga hata na mkono. Zingine ziko wapi?
Kama kuna kitu yangu iko hapa, kindly forward. Inaweza forward. Whatever is here, the premix says anything nimepeana around, inaweza rudi. Nini ya lemon sikuiona, ilishia wapi? Na singesema hata ni ya lemon, watu wangeniambia, hiyo glaze yenye tumeka aroma. Eh? How is it? Umesikia hiyo harufu? It's the real lemon. Hivyo sasa, that is what we call an aroma. It's next to original. Nataka hii hapa. Mnatumia hapa meza imetolewa. Unafanya fondant. Si tuklie huku. Ukuje hapa ama unataka pande. Hata ungepushi kitambaa. Sijui meza ndani iko aje. Sawa. Mimi ningepeleka nini? Nayo nini iko hapa? Any for wheat-free, gluten? Gluten-free is not yet. We are not yet to develop that. But if you want gluten-free, use corn flour. Corn flour does the cake very well. Corn flour is substitute. Try it out. Gluten-free and eggless. Yeah, gluten-free and eggless. That is tricky. Because one has to support the structure of the other. If you lack eggs, you get the structure. Huwezi fanya keki iko gluten free and eggless at the same time unless you are doing a cookie, not a cake. Hiyo. I have tried it. Mm-hmm. It's quite tricky, but Yes, but that is what we call research. Now that is experience. I have. I think you can share it. Sawa. Sawa. Thank you very much. Si uko na namba yangu? Yes, I do. Consort, engage me. Nini? Aroma. Ama hiyo nini ya kuonja? Sijui haijafika huko. Hiyo kifuniko yangu haijafika huko, sijui iko na nani. Sijui iko na nani. Sijui iko na nani. Sijui niulize. Aroma ni hizi aroma hizi ndogo. Ni kama flavor. Lakini za cream. Ni kutengeneza cream, si ya kubake cake. Kama unatumia cream ukiwip, unaweka hiyo flavor sasa. Unapata hiyo. Umeionja? Lonzo, Yes. let me ask Yes, madam. umeniita sawa. Sorry. Tulikuwa tunauliza swali kutupata huko nyuma. What assurity would you give us that your Tropolite, the whipping cream, in terms of transportation, ikitoka Njoro ifike Nairobi, then you pass it to your retailers and wholesalers, is it frozen the entire thing? Totally we are asking that. Hii It's chill. nimekuja na pick up. Na nimetoka Nairobi saa ngapi? Hii imepakiwa saa moja. Na sijarudishwa kwa fridge, sijaweka kwa freezer. And still Sasa swali ni
Tunatia wapi? Water 8 ml. 8 ml. Then icing sugar 700 to 8 grams. Then we have the water base. Water base ni ile kaunti unaweza weka kama kasufuria ikiwa na maji utaweka kwa moto. Hiyo ndio tunaita water base. Then we have the corn flour for dusting. Then we have the essence. And the essence is the option. So ukipozi hapo kidogo, tunaendelea kidogo. Utapasa of you kidogo upozi, alafu tuendelee. Hii itashikana nani? Okay, nimeambiwa kidogo niwaonyeshe how to do this one. So, if the cream is sold frozen, doesn't mean that you go and whip it frozen. Sawa sawa? So which is the best term tunatumia? You thaw the cream. You thaw, but you don't thaw up to room temperature. You thaw to a whipping temperature, which is between -4 to 4 degrees. Sawa sawa? That is what we call a whipping temperature. Ni baridi, yani baridi ya fridge. Sawa sawa? So it's between -4 to 4 degrees. Hii ikiwa frozen inakuanga -18. -18. That is why it is taking that long before it thaws. Lakini juu ya exposure ya temperature ya kawaida, whenever you buy it, ukitembea nayo ina thaw very fast sababu ya joto ya kawaida ama upepo. Sawa sawa? Haya, so if you are whipping it, this is the white one. Nimesema cream zote make sure you shake because all ingredients zina separating, zinajipanga kulingana na the density of the ingredients. So utapata moja iko chini, nyingine iko katikati, nyingine iko hapa, huku juu unabaki na hiyo maji peke yake. Then ukifungua tu direct na umwage, your cream will not set. And then you will start complaining, Tropolite, hiyo cream hai set. Hata ili ni bo, ili ni mess up, ilifanya nini? Make sure you shake your cream upright, horizontally, vizuri, then down. Ndio kama iko huku chini, inafanya nini? Inateremka. Then you find that it is fully mixed. Sawa sawa. Then now you open your cream. Some of the creams unaweza pata imeshika, unaweza kuthaw, unapata due to the frozenness ime stick kwa wall. So it's good to always, it's advisable to scrub and make sure you have all the ingredients with you in your container. Sawa sawa. So this is my cream. Now it's not frozen but it's cold. Sawa sawa. I pour it, you see it's not frozen. So ni kama tu ile cream nyingine ya kawaida. So that you don't go and whip it frozen. You don't whip it frozen. You whip it at your fridge temperature, if I may say. At fridge temperature. -4 to 4 degrees. Sawa sawa. Haya, nimeweka. Then we engage our machine. Now, sijui kama hamtaweza kuona. I usually tell people to watch on the coldness. Inaonyesha kwa hii nini glass pali imefika. Our cream is here. So generally cream zote upanda in like 3 times volume or more. Sawa sawa. Inapanda 3 times in terms of volume or more. That is what we call a good quality cream. Ukiwhip inakupatia that volume yenye inaweza ikatengeneza keki za 2 kg mbili, but that depends on if you're sandwiching your cake ama unakava yote na cream bila kuweka katikati. So if kama uweki katikati, hata unaweza kuwa keki 5 sababu unakava tu juu peke yake kama fondant. But if you're sandwiching like the black forest and white forest, then it means more cream on the layers, between the layers. So currently saa hii imefika hapa. That is almost now 3 times volume. Halafu unaangalia cream yako so that you do not overwhip
na pia unaipatia that maturity, ndio upate hata ukipipe ama ukiapply it's not soft and it's not stiff. With this one iko na flexibility in case umekuwa stiff. Unaweza kama una shida ya maziwa, tafuta maziwa baridi kidogo, ongeza hapo. Kama uko na cream uko umemwaga yote, pia unaweza ongeza hiyo cream kidogo. Unaweza pia chukua maji baridi kidogo ukaongeza ndani ya hiyo cream, itarudi back to normal. Sawa sawa. Pia unaweza tumia the glaze, whichever is at your exposure. Uweke kidogo, uikoroge tu, itarudi normal. Sawa sawa. So my cream now is at this level, which is actually above 3 times volume. So it's almost, unaonanga ikianza kutengeneza those trails na the whisks vile inaenda ikimature. Then once it's mature, unaona imeanza kubuild, ni kama ina build some peaks on top. So at this level naweza nikatoa sasa. Yeah. Hizo spoons za take away. Kabisa. So we do mpaka the cake. Haya. Sawa. Si nitachukua muda alafu ita nini? You'll have to do fast. You'll have to do faster. Hii turntable ilivunjika? Niona. Steve ako wapi? Steve, nisaidie turntable yako. Hii naona imefinyika. Sina time ya kuibalance. Hey, sukari. Tutafuta kwa nini? Huku ndani. Sukari kidogo, nitafutie. No, ile sukari. Sukari wa kawaida, acha hii. Oh. Tafuta ni kadogo tu, wakuwekea huko kwa restaurant, syrup. Ino ndidhana syrup. Ni sawa. Kedha soft ni sawa. Baipi ni. So my ganache nimeweka kwa inaongea. Ganache yangu nimeweka kwa microwave, so it's flowing now, as you can see. Shika. As you can see the ganache, it's now light and flowy. So ni kuiwarm tu kidogo alafu inakuwa that light. Then you can do your drips using it very well. Hope the taste mmesikia, so ni texture imechange. Sawa sawa. Hai. Let's do a cake very fast so that we give way to others. Perhaps my colleague Steve can explain, because I'm using his premix. Mimi si kubake na yangu, but I leave this to Jenga. He knows whoever he wishes to give, so that they can try and then give the others the report. Steve can talk of his sponge, which I'm using to do my cream with the sponge. Hii si premix yangu. Sawa sawa. This is the imported they are doing it locally. Sawa sawa. They are also doing it locally. So this is their sponge. Mine sijafanya. That is why I want to be transparent. And it's very nice one. It's so moist. Iko sawa. Mpaka ameniambia I don't need the syrup for the cake. So I'm just applying. This is Puretos. He will explain himself. So wacha nisingilie pande ya kwake. He knows how best to explain it. Sawa sawa. So I'm just using it as I use and as I engage. Wangapi wako darasani? Wangapi wametoka? Wangapi wametoka?
Mimi nimetoka. Ni wangapi wako? Nyote mko. Nyote hamko. Haya. Nita explain about the premixes and possibly as he decorates. So you can see the sponge. Oh, table. Okay, tunaweza toa hii, hakuna shida. Because I'm not using it. Sawa. So I don't know if Topserve has this. Huwa na advise watu watumie hii instead of kutumia brush ama